Trig, same thing. T-R-I-G. Okay, so kyk gou gou hierso. Ja? Oh, lollipop. Okay, wag. Nou sit eers weer wat se naam? Nie daar nie. Display settings. Okay, sien julle nou wat by my aangaan? Nou, yes. Okay, good. Alright, so ons begin gou met trig. We're starting with trig, nee? It's actually trigonometry, maar ons praat sommer net van trig, nee? Trigonometry. Okay, right. Nou, kom ons kry gou eers al die snaakse goedjies agter die rug. Jy kry 3 goed waarmee jy altyd gaan werk by trig. Sin, cos en tan. Nee? Okay, English, I'm gonna rewrite that again. It's the same, but the part that's gonna come after that is gonna be different. Okay, so we have got sine, cos, and tan. Okay, nou. Eers gou Afrikaanse mense. Om dit veel makliker te maak, nee? Praat ons van sinos. Gaan nou vir jou verduidelik hoekom. Cosas en tanua. Nee? Okay, right. Engelse mense. Sine, we talk about sino, cosa, and tanua. Okay, right. Now, why did I go and add those 2 extra letters at the end? Because in the beginning of trig, we are going to work with triangles. Kyk gou gou hier. Okay. Goed, daar's my 90 grade hoekie. En kom ons noem hom A, B, C. Nee? Die Afrikaanse mense, die O is vir oorstaande. English people, I'll do yours just now. Die A is vir aangrensend. En die S is vir skuins sy. Okay. English people. The O is for, my spelling nou, nee? Opposite. So moenie op my gil as ek verkeerd spel. Toe maar ek ook nie. Ek kan Afrikaans, maar nie Engels nie. The A is adjacent. Is it like that? Ek weet nie. Is it so? Adjacent. Spell check jy nou vir my op WhatsApp. En die H is vir hypotenuse. Ek dink ook kom nog 'n E aan die einde. Hypotenuse. Okay. Right. So, one line at this triangle will always be the same. The hypotenuse. Nee, die skynsy. Hoe weet ons altyd wat een is nou weer die skynsy? Dis die een reg oorkant die 90 grade hoekie. Nee. In other words, AC will be my hypotenuse of my skynsy. Right, so that's a done deal. Nee. Right, now, in trig, we don't know what the angle is yet.
So then we call that angle theta or alpha or beta. Nee, nou kom ek wys gou vir jou, meeste van die tyd gaan jy werk met theta. So theta se tekenkie, ek gaan hom gou eers hier bo vir jou skryf, lyk soos 'n sirkel en dan nog soos, party mense maak 'n sirkel met 'n streepie so deur. Ek skryf lekker vinnig sommer net so. Nee, so that's theta. Okay, goed. Alpha, alpha, lyk so, nee, dis soos 'n A. Okay, what? And beta, we make like a capital B, but that bottom part is slightly longer. Okay. Nee, nee. Maar, onthou, when you write a test, I'm not never gonna ask you, okay, what do I call that angle? Nee, we use that as a placeholder. Dis soos wanneer ons praat van X en Y. Nee, maar hierdie is spesifiek vir hoekies. Okay. Goed, so, ek gaan gou, kan ek daai daarbo uitvee? Okay, right, so dis maar net dat jy nie skrik as jy daai tekenkie sien nie. So sê nou maar ek werk van hierdie hoekie af. Ek sê hy is theta. Nee? Okay, nou sê ek vir jou, maar later gaan ek nog vir jou, I'm gonna add what the length of those sides are. Okay, so if I were to ask you, get sine theta. Ek gaan hom gou hierbo skryf. Sine theta. Met ander woorde, what they're telling me is I am working from theta. Okay? And to get sine theta, we now look at this. When we use sine, we need, what did we say the O is for? Opposite. And the S is for hypotenuse, skynsy. Nee, goed, so jy weet, dit moet wees oorstaande op skyns, or English people opposite over hypotenuse. Nee, so in other words, I would have, if I work from there, wat is oorkant? Daai hoekie van theta. Hey. Ek gaan nou, daarbo staan O oor S, as jy Afrikaans is. Kyk gou, so stem julle saam, oorkant theta, oorstaande, or opposite theta, would be that BC, side BC. Sien julle dit? Do you guys see it? Okay, so at the top of my fraction, I'm going to have BC. At the bottom of the fraction, I need the hypotenuse, die skynsy. En waar is my skynsy? Dit is AC. Does that make sense to you guys? Huh? Okay, ons gaan nou gaan ons getalletjies byvoeg. Alright, maar jy moet net weet, wanneer ons werk met sin, cos of tan, we are now busy with trig ratios. Ek gaan nie daai volle woord probeer sê nie. Trigonometriese. Okay, so we are finding an unknown side, usually. Nee? Goed. So, kom ons kry gou vir cos theta. Okay, so cos theta, what do we use when we work with cos? Kyk gou daarso. We need adjacent over hypotenuse. Sien julle dit? Afrikaanse mense, as ek werk met cos, dan het ek nodig aangrensend op skynsy. Sien julle dit? Alright, so aangrensend op skyns, of Engelse mense, adjacent over hypotenuse. Okay, right. So if I work from theta, because that's where they're telling me I'm working from, I must get cos. Cos means adjacent. Wat beteken adjacent? Wat beteken aangrensend? As dit teen iets grens, dan is dit, dink gaan aardrykskunde, lang terug. As ek vir jou sê, wat is die land wat aan ons grens?
Dan sit langs ons, nee, hy sit styf teen ons, hy's langs ons. Adjacent means next to. Okay, so if I work from theta, okay, there's two that's next to it. It's either that one or this one. Do you guys agree? But can I use that one? Want hy is die skynsy. So watse een moet ek gebruik vir adjacent? Adjacent must therefore be the AB. Do you guys see that? Alright, so I'm definitely going to have AB over, and I didn't use the hypotenuse just now. Ek het nie nou die skynsy gebruik nie, want aan die onderkant van my breek moet ek mos nou die skynsy gebruik, nee. So at the bottom I want the hypotenuse, which will be AC. Is julle reg so ver? Huh? Okay, good. Nou het ek my plekkie. Kom ons gaan maar gou volgende bladsytjie toe. Ek gaan gou sê tan. Kan ek maar skip? Sal iemand dit nog skryf? Okay, let's do tan theta. Okay, nou tan is mos tanua, so oorstaande oor aangrensend. Nee, opposite over adjacent. Do you guys agree? Right? Now, if I work from theta, what's opposite theta? BC. Nee. And what will be adjacent? AB. Hoekom kon ek nie vir AC gebruik het nie? Want dis die skynsy en ek het nie nou vir skynsy nodig nie. I only need opposite and adjacent. Okay, so ons gaan hê BC op AB. Is julle alright? Die res van julle? Is julle okay? Are we good? Kan ons enetjie probeer waar ons 'n voorbeeld, waar ons nommertjies insit, nee? Right. Right. So en nou, ekskuus, iets wat ek nie nou gesê het nie, onthou, wanneer het ons 'n skynsy? As ons 'n 90 grade hoekie het, nee. So ver moet jy, you've got to have a 90 degrees angle in your triangle. Okay, so let's use A, B, C. Sorry. Okay, nou sê ek vir jou, in triangle ABC, find side CB. So this is what we have got to find. Nee. Okay, no. You're never going to work from your 90 degrees angle. Goed. So die hoek, en onthou, alles wat ons vir jou gee in meetkunde, is daar vir 'n rede. Everything is there for a reason. So you're obviously going to have to use it. So I am giving you 70 degrees, and then I'm giving you 12 centimeters. So we are obviously working from that 70 degrees angle, right? Okay, so ek werk van hier af. And now, look at what we've got. That, and what do we call that? That's my hypotenuse, no? My skynsy. Alright, wat wil ek hê? I need that one. En wat gaan hy wees? That's my opposite. Because it's opposite of 70 degrees. Nee, dis my oorstaande. Okay, nou. Jy sal sien, hulle sê nie vir my, moet ek sin of kos of tan gebruik nie.
we have got to look at what was given and then decide, would I be using sine or cos or tan? Now what's given here? Opposite and hypotenuse. Kom ek skiep gou vir julle terug. Kyk gou. Opposite and hypotenuse. Sien jy dit? So dit is hoe ek weet ek gaan sin gebruik. Is julle by? So basically you look at what was given and what do I need? Nee? Want hoekom het ek daai sytjie gebruik? Want hulle vra vir my ek moet vir CB gaan uitwerk. Nee. What's given and what do I need? And all of that together will determine, am I using sine or cos or tan? Okay, so we now figure out we've got to use sine. Nee. So nou gaan ek sê, sin, en van watse hoek af het ons gewerk? Van die 70 grade af, nee. Sine 70, now remember, sine is most opposite over hypotenuse, nee. Okay, now the opposite is actually, right, CB. Stem julle saam? And the hypotenuse is 12. All right. En nou van hier af is dit 'n gewone algebra vergelyking wat jy vir my nou so bietjie moet gaan rondskuif sodat I must get CB or BC alone because that's what we're supposed to solve, nee. Nou wat eintlik hier staan, daai sin 70 is een ding. Jy kan nie hulle tweeetjies opsplit nie. Okay. Goed. So hier staan ons CB divided by 12. So if I wanted to move that to the other side, what would I then say? Times 12. Okay, so do you guys all understand why I can say that CB will be 12 times, but we don't write the times, sine 70. Maak dit vir julle sin? Hier tussenin staan eintlik 'n klein maal. But we don't write it. If you write the 12 in front of the sine 70, it means 12 times sine 70. Is julle alright daar? Goed. Nou haal jy vir my jou sakrekenaar uit. En dan tik jy gou vir my. Whoops. Ja man. Hoorie, en jy moet maar seker maak jy bring elke liewe dag jou sakrekenaar, nee? Because especially at Trig, you're going to use it every single day. Okay, so if you were to put in 12, en dan kyk gou hier vir my reg in die middel, staan daar sin, cos, tan. Do you guys see that? Okay, so press 12, and then sine, you do not have to put the multiplication sign, and then 70. It automatically, my calculator does it puts a bracket there, nee? So maak dit weer toe jou hakkie, en dan is gelyk aan. Daar sê. And now usually in your exam paper, it's going to say round off to 1 or to 2 decimals. So kom ons rondom gou af tot 1 desimaal, dan gaan hy wees 11,3 centimeter. Is julle by met dit? Het jy jou sin kos dan? You guys fine with that? Goed, kan ons gou nog eenetjie probeer? Julle was gister heeldag by die huis. Kan ek maar skiep? Kyk, kom ons kyk gou nog eenetjie. Like so. Ek teken hom juist so, want al jou driehoekies gaan ons nou juist nie dieselfde lyk nie, né?
Right, in daai driehoekie, we must find PQ. Alright, kan ek maar skryf? We can't work from the 90 degrees angle, so ons moet werk van daai 22 grade af, nee. Okay, what do we have? This one, en wat noem ons hom? Is that hypotenuse, opposite or adjacent? Adjacent. Nee, hy is langs my hoekie, hy is aangrensend. Okay, then we need PQ, which is the hypotenuse. My skynsy. Nee. Kom ons skryf jy, hy is aangrensend. Hierdie wat ek so langs dit skryf, hy is aangrensend. Or adjacent. You don't have to write that. I'm just writing it down to explain. Nee. Okay. Goed. So we've got adjacent and we've got hypotenuse. Kyk gou op jou notas. Gaan ek sin of cos of tan gebruik? Cos. Yes. Okay. So ek gaan sê cos 22 grade is gelyk aan. So cos at the top of my fraction, I want which one? Hypotenuse or adjacent? The adjacent. Good. So it's going to be 7,2 over, en aan die onderkant van my breek, soek ek mos nou my skynsy, nee, the hypotenuse. So PQ. Wees nie lekker by tot daar nie. You guys fine? Right. So now we've got to work with that and try and get PQ alone. So my eerste stap gaan wees, wat staan hier? 7,2 gedeel deur PQ. So ek gaan dit oorvat, dan raak hy mos maal. Okay, so then I'm going to have PQ multiplied with cos 22 degrees is going to be equal to 7,2. Okay, maar ek wil mos nou vir PQ alleen hê. So now I've got to take that cos 22 to the other side, and then what's going to happen? It's going to become divide. So PQ is going to be equal to 7,2 divided by cos 22. Okay, sakrekenaar. Rond af tot 1 desimaal. Good. Kry julle hom so? Het jy sakrekenaar hier? Is jy seker? Okay, julle moet maar bring, né? So 7,8 centimeters. Wat's fout by daai man? Oh, okay, wag, kom ek verduidelik gou, né? So ver, as jy, kom ek sê vir jou so, if I've got the angle, kyk gou hier, hier het ons die hoekie, nee, the angle that's standing next to sine or cos or tan. When we've got the angle, we do not press shift. Want, as jy jou sakrekenaar, as jy gou toets, né, druk gou second function, of, nie second function nie, shift, as jy druk shift en sin, nee, dan gee hy vir jou dit. Ek dink hy maak 'n sin met 'n -1 daarbo, dink ek, nee? Ja, nou dit is wanneer jy die hoekie nog moet gaan uitwerk. If we haven't got the angle, if we're working out what the angle is, then we use that. Okay, so maak miskien vir jouself daar ergens 'n notaatjie. As hoek het, if you've got the angle, gebruik gewone, is lelik geskryf, sin, cos of tan. And then if we want the angle,
then we say shift, sine or cos or tan. Okay. Right, so far we have had the angles, so that's why I'm using normal, sine or cos or tan. Okay. Goed, enige vrae sover? Okay. Kan ek maar skiep? Iemand wat nog skryf? Okay. Ek gaan gou vir jou tweekies gee om uit te werk. Nee. Is jy klaar? Klaar. Alright. Nommer 1. Sê gou weer. Wil jy tan ook hê? Okay. Okay, ons het nou nog nie 'n tan gedoen nie. Kom ons doen hom so om bietjie verslag. Maar nou gaan ek sommer so 'n bietjie uit my duim uitsuig. I know. Kom ons sê ABC. Nee, kom ons maak eers hom klaar. Ek weet nou glad nie of dit gaan uitwerk nie. Kom ons kyk gou-gou. Okay, right. So, I'm working from that angle. I have got, what do I call that one? Huh? What do I call that one? Wat gaan AC wees? Is hy langsom of oorkant hom? Okay, so that is oorstaande, opposite. Okay, ons soek vir BC. Okay, and that would be the aangrensend or the adjacent. Nee, okay, and that means that we're going to use tan. Nee, so dan gaan ek sê tan 37 grade is gelyk aan, and remember tan is first opposite and then over adjacent. So opposite will be that 13 over the adjacent, which we don't know what it is, so we're going to call it BC. Goed, nou is dit selfde soos die vorige enetjie, kom ons gaan maal gou eers met daai BC. So then I have BC tan 37 is equal to 13. Dan wil ek ontslaa raak van daai tan, so dan sê ek 13 deel deur tan 37. So BC, kom ons hoop hy werk uit. Ja. Okay, so 17,3 centimeters. Julle reg daar? No. Wow. Okay, so homework. Oefening 1 en dan oefening 2. Nommer 1. And that is on page, en nou vir julle sê,
Mhm. Ja. Mhm. Bladsy 82. Kyk gou-gou. By oefening 2 at exercise 2, you're only doing number 1, but there's 2 columns. You're only doing the left-hand side. Ne? Nee man, links. Left-hand side. Okay. Right.